Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ የምናየው ስለ ኦፕሬተር ፕሪሲደንስ ነው in C++ programming. So as you know, operator precedence signifies which operator has the highest priority to be executed. So we all know about Budimas. So just like Budimas, then as you know, in the case of Budimas, we know which operator or which, for example, if you want to add two numbers or three numbers, or just if you are using, for example, addition, multiplication together, then at that time, which one is performed or executed first. So just like that, operator precedence means which operator or which expression has been performed first, or which one has the highest priority to be executed first. So የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ኤክስፕሬሽን ላይ ብዙ አይነት ኦፕሬተሮችን ልንጠቀም እንችላለን። አዛ ታይም የትኛው ነው ሃይስት ፕራዮሪቲ ያለው ቀድሞ ኤክስኪዩት ለመደረግ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። Operator precedence signifies which operator has highest priority to be executed. So operator which has precedence ያለው operator ምን ይሆናል ማለት ነው? First evaluate ነው ደግሞ execute ይደረጋል ማለት ነው። As we have seen from this example, 16 plus 4 times 5 ማለት ነው. In this case የትኛው ኤክስፕሬሽን ነው or ደግሞ የትኛው ኦፕሬተር ነው ቀድሞ ኤክስኪዩት የሚደረገው ማለት ነው። for example 16 plus 4 times 10 as you know መጀመሪያ ላይ ከፕላስ እና ከታይምስ ወይ ደግሞ ከመልቲፕሊኬሽን እና ከአዲሽን ሃይስት ፕራዮሪቲ ያለው የትኛው ነው ማለት ነው? መልቲፕሊኬሽን ነው። ቦዲ ማስ ላይ እንደምናውቀው multiplication has highest precedence than addition ማለት ነው። የትኛው ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው ማለት ነው? First 4 times 5, then it will be 20, then 20 plus, then 16, then it will be 36 ማለት ነው። In this case ከየት ወዴት ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው ማለት ነው? From right to left ማለት ያ ማለት ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ይሄኛው ራይታችን ነው። this one is left. This expression first will be executed, then the result of this will be added with 16 ማለት ነው። እዚህኛው ላይ from right to left 16 plus then 4 times 5 ያ ማለት መጀመሪያ 4 times 5 then it will be 20, then 20 plus 16 then it will be 36 ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ብናይ left to right ምንድነው የሚሆነው? 16 plus 4 20 ይሆናል። 20 times 5 then it will be 100 ማለት ነው። this is incorrect ማለት ምክንያቱም multiplication has the highest priority than addition ማለት ነው። ያ ማለት highest precedence ያለው ማለት ነው። multiplication highest precedence አለው ማለት ነው። ከማን ከአዲሽን ማለት ነው። precedence operator ማለት ይሄ ነው። የትኛው ኦፕሬተር ቀድሞ ኤክስኪዩት ይደረጋል ወይ ደግሞ የትኛው ኦፕሬተር ነው highest precedence ያለው ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። Multiplication has highest precedence than addition ማለት ነው in this context. This will be executed from right to left ማለት ያ ማለት ከራይት ጀምሮ ወደ ሌፍት ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ምንድነው? associativity of operators in C++ programming። ይሄ associativity የሚጠቅመን ወይ ደግሞ የሚያግዘን መች ላይ ነው ማለት ነው? ደሴም የሆነ ፕሬሲደንስ ያላቸው ኦፕሬተሮች አሉ ማለት ያ ማለት ሃይስት ፕራዮሪቲያቸው እኩል ነው ኦር ፕሬሲደንሳቸው ደግሞ ደሴም ኢኳል የሆነ ፕሬሲደንስ ያላቸው ኦፕሬተሮች
two or more than operators those have the same precedence. So at that time then we have to use associativity ማለት ነው። associativity የሚለውን የምንጠቀመው ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሬሲደንሶች ወይም ደግሞ ኦፕሬተሮች the same equal የሆነ ፕሬሲደንስ ሲኖራቸው ይሄ associativity የሚለው ወደ ማይንዳችን ይመጣል ማለት ነው። So associativity is order of evaluation when expression have the same precedence could be left to right or vice versa ያ ማለት ከሌፍት ቱ ራይት ልንጀምር እንችላለን ወይ ደግሞ ፍሮም ራይት ቱ ሌፍት ልንጀምር እንችላለን but those operators have the same precedence ማለት ነው። እነዛ ኦፕሬተሮች the same የሆነ ፕሬሲደንስ ሲኖራቸው ለምሳሌ መልቲፕሊኬሽን፣ አዲሽን፣ ሞጁለስ እነኛ የምንላቸው the same የሆነ ፕሬሲደንስ አላቸው። ሶ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ልነሳ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ምንድነው ፖስት ፊክስ as you have seen in the previous video, then we have discussed about postfix, increment, decrement or ደግሞ prefix, increment, decrement የሚለውን አይተናል ማለት ነው። So postfix, increment, decrement has greater precedence than prefix ማለት ያ ማለት postfixu ከprefix, increment, decrementቱ ምን አለ ማለት greater precedence አለ ማለት። So ይሄ postfix የምንለው ምን አለ postfix ማለት a ማይነስ ማይነስ ሊሆን ይችላል or a ፕላስ ፕላስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ነው postfix። ፕሪፊክስ ከሆነ ደግሞ ፕላስ ፕላስ ኤ or ማይነስ ማይነስ ኤ ሲሆን ምንድነው ፕሪፊክስ ነው ማለት ነው። ሶ in this case postfix increment or decrement operator has the highest precedence than what than prefix ማለት ነው። ሶ in this context ሁለቱም the same የሆነ ቦታ ላይ ብናገኝ ቀድሞ ኤክስኪዩት የሚደረገው ማን ነው ማለት ነው postfix ነው ማለት ነው። ሶ the associativity of postfix operators is from left to right ነው ኤክስኪዩት የሚደረጉት ማለት ነው። ሶ from left to right execute ይደረጋል while prefix has the chance to executed from right to left ማለት ነው። from right to left ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማን prefix ሲሆን ማለት ነው። postfix ከሆነ from left to right፣ prefix ከሆነ ደግሞ from right to left ነው። so only assignment operators, conditional operators, unary operators have an associativity of right to left ማለት ነው። so እነኚህ ኦፕሬተሮች ኤክስኪዩት የሚደረጉት from right to left ነው ማለት ነው። including those postfixes ማለት ነው። associativity only works of we have more than one operators of the same precedence ማለት more than one ማለት ከሁለትና ከዛ በላይ ኦፕሬተሮች if they have the same precedence though at that time then we can use associativity ማለት associativity መጠቀም እንችላለን ማለት for example less than or equal to and greater than they have the same precedence ማለት ነው። አሁን ይሄ less than or equal to እና greater than the same የሆነ precedence አላቸው ማለት so then it will execute from right to left left to right ማለት ከግራ ወደ ቀኝ ኤክስኪዩት ይደረጋል። አሁን ለምሳሌ ሁለቱ አንድ ኤክስፕሬሽን ላይ ብታገኙ so የሚጀምሩ ከየት ነው ማለት ነው ከless than or equal to then next ይሄኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል so this will execute from left to right ማለት ነው። and also multiplication አለ multiplication here star multiplication ነው and division have the same precedence ማለት multiplication and division the same precedence አላቸው so then it will execute from left to right ማለት ነው። so in this context ሁለቱን አሁን ፕላስ ታይምስ እና ዲቪዥን አንድ ላይ ብታገኙ የትኛው ነው ቀድሞ ኤክስኪዩት የሚደረገው ኤ መልቲፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል or ደግሞ ይሄኛው ቀድሞ ከመጣ ዲቪዥንም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so always from left to right ነው ማለት ነው። okay so operators operator precedences in C++. so እንደምታያቸው we have different operators, unary operators, binary operators አሉ ማለት ነው። so for example parenthesis or ደግሞ brackets የምንላቸው parenthesis አለን close bracket አለን then ይሄኛው ምንድነው access members የምንላቸው ናቸው። ይሄ ፕላስ ፕላስ አለ for example ይሄኛው unary ናቸው። ይሄኛው ማይነስ ማይነስ ይሄም unary ነው። so እነኚህ ምንድናቸው parenthesis ናቸው። so እነኚህ ኤክስኪዩት የሚደረጉት from left to right ነው። mostly ይሄ bracket body mass ላይ እንደምናስታውሰው bracket always has the highest precedence ማለት ነው than other operators ማለት ነው። so ቀድመን ብራኬት ካለን ቀድመን የምንሰራው ማትማቲክስ ላይ እንደምናስታውሰው ብራኬት ነው ማለት ነው። ሶ ከዛ ይሄኛው ክሎዝ ብራኬት ሊኖር ይችላል።
ይሄ አሮ ነው ደግሞ ሜምበር ፋንክሽን ነው። ሜምበር ኦፕሬተር ስትራክቸር ላይ ነው ይሄኛው የምናገኘው። ዶትም አለ። እነኚህ ፍሮም ሌፍት ራይት ኤክስኪዩት ይደረጋሉ ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድነው ፖስት ፊክስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፖስት ፊክስ ኦልዌይስ ኤክስኪዩት የሚደረገው ከየት ነው ብለናል? ፍሮም ሌፍት ራይት ነው። ይሄኛው ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በሚለው አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢን ዲስ ኬስ ዲስ ዊል ቢ ፖስት ፊክስ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር ነው። ዲስ ዋን ዊል ቢ ፖስት ፊክስ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ነው። ቢኮዝ ዲስ ኢዝ ኤክስኪዩት ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስንመጣ ዩነሪ ላይ ስንመጣ ኖት ኢኳል ቱ አለ። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ኖት ኦፕሬተር አለ። ይሄኛው ፎር ኤግዛምፕል ፕላስ ፕላስ አለ፣ ማይነስ ማይነስ አለ፣ ፕላስ አለ። ይሄ ምንድነው? ይሄኛው አሁን ፍሮም ራይት ቱ ሌፍት አይደለም የሚለው ዲስ ዊል ቢ ፕሪፊክስ ነው። ፕሪፊክስ ኢንክሪመንት ነው። ዲስ ዊል ቢ ፕሪፊክስ ዲክሪመንት ቢኮዝ ዲስ ዩነሪ ኦፕሬተርስ ፕላስ አለ፣ ማይነስ አለ። ፎር ኤግዛምፕል ማይነስ ፕላስ 6 ይሄኛው ሳይንድ ነው የሚያመለክተን። ሳይንድ ፎር ኤግዛምፕል ፕላስ 6 ሊሆን ይችላል፣ ማይነስ 6 ሊሆን ይችላል። እነኚህ ደግሞ ምንድናቸው? ፖይንተርስ ናቸው ማለት ነው። ታይፕ ሳይዝ ኦፍ አለ። ኦልዌይስ ዶስ ዊል ቢ ኤክስኪዩትድ ፍሮም ራይት ቱ ሌፍት ማለት ነው። ሌላኛው መልቲፕሊኬቲቭ የምንላቸው መልቲፕሊኬሽን አለ፣ ዲቪዥን አለ፣ ሞጁል አለ። ዶት ዊል ቢ ኤክስኪዩትድ ፍሮም ሌፍት ራይት ቢኮዝ they have the same precedence or ደግሞ for example especially this multiplication and division they have the same precedence ማለት ነው። those will be executed from left to right ማለት ነው። and also additive ላይ ስንመጣ ፕላስ ማይነስ አለ። for example ይሄኛው as you know in mathematics in body mass plus has the highest precedence than ማይነስ ማለት ያ ማለት ማትማቲክስ ላይ እንደምናስታውሰው ይሄ አዲሽን መጀመሪያ ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው than this subtraction ማለት ነው። those will be executed from left to right and also bitwise shift left shift right shift those will be executed from left to right. Relational operator minus less than equals to greater than or greater than equals to. Those will be executed from left to right ማለት ነው። especially this one they have the same precedence ማለት ነው. Those will be executed from left to right and equality equal or ደግሞ not equal to, those will be executed from left to right ማለት ነው. Okay, the another one bitwise end አለ left to right ነው። bitwise XOR አለ. This will be executed from left to right also, and also bitwise or this also left to right. Logical end, this will be executed from left to right, and the logical or then this will be executed from left to right. And also conditional, the question mark colon, those will be executed from right to left. And also assignment operators is equals to plus equals to, minus equals to, times equals to, division equals to, modulo equals to, and equals to. This will be XOR equals to, not equals to, less than equals to, greater than equals to. Those will be executed from right to left ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። those are basic operators and their precedence in C++ programming ማለት ነው። አሁን ደግሞ በኤግዛምፕል እንየው። for example as we have seen this one, for example 2 times 4 module 5 then plus 2 ማለት ነው። ይሄኛው ከየት ነው የሚጀምረው ማለት ነው? Since this has the highest precedence than this, then this will be executed from left to right ማለት ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ያ ማለት 2 times 4 for example 2 times 4 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 8 then module this one then 3 times then it will be 6 ይሆናል ማለት ነው። for example እዚህ ጋር 3 plus 3 times 4 አለ 3 times 4 then plus 5 times 6. Multiplication has always highest precedence than addition. This will be for example in this context መጀመሪያ ይሄኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል 3 times 4 ስንት ነው? 12 then 5 times 6 then it will be 30 then 30 plus 12 then it will be 42 ማለት ነው። ይሄኛው less than or equals to b, a less than or equals to b, then is equals to d greater than c. They have the same precedence. Since they have the same precedence, then it will execute from left right ማለት ነው። first thing execute ይደረጋል, then next this one will be executed ማለት ነው።
Okay, so in this context, always bracket has precedence than other operators ማለት ነው. So since it has precedence, then this bracket part will be executed first ማለት ነው. So 4 plus 5 it will be 9, 9 times 3, then it will be 27, 27 times this one, then እያለ ይቀጥላል ማለት ነው. So okay, the another one, minus minus b means this is a prefix, decrement operator, plus then a plus plus. So this is postfix. So as we have seen in the previous slides, then always postfix operator has precedence than left this prefix operators ማለት ነው. So this one will be first, this one will be first executed, then this will be executed first ማለት ነው. So this one is first, then this one is second እያለ execute ይደረጋል because prefix operators has precedence than postfix operators has precedence than prefix operators ማለት ነው. So በዚህ መልኩ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፕሮግራም ጻፍና የምናየው ይሆናል ማለት ነው። Okay, so for example, as you have seen, we have three variables. So in this context, for example, c is equals to then a, for example, plus b, then for example times ማድረግ ብንፈልግ for example 6. Okay, so as you have seen here, the value of b is what? 7, right? Okay, so first which one is executed? 7 times 4, then it will be 28, 28 plus 4, then 32 ማለት ነው. So see out, then the value of c is c, then in there. Okay, 32 because first which one is executed? This part ማለት ነው. First executed ይደረጋል. That means the value of b is 7, 7 times 4, 28, 28 plus 4 is what? 32 ማለት ነው. Okay, so for example, c is equals to, for example, a times then b, then divided by, for example, 10 ቢሆን okay, so for example, which one is how this one, which one is executed first, then this part will be executed first, then next will be this one. Okay, so a times for example, a, the value of a is 4, then b 7, 28, 28 divided by 10, then it will be 2 point something ማለት. Okay, then let's check. Have you seen 2 because 208 divided by 2, then 2.8, then the remaining part will be, because since we are using int, then the result will be displayed only integer part ማለት ነው. so ለዛ ነው ያለው። for example እኛውን ዴሲማል ደግሞ ፍሎት ማለት ብንችል ሁሉም ዲስፕሌይድ ይሆናል ማለት ነው። ፖይንት ሳምቲንግ ብሎ ማለት ነው። okay, so next, for example, minus minus b, for example c is equals to, then minus minus b, then plus, then a plus plus. So sorry, this should be
Okay, so what the value of b? B is 7, and the value of a is still 4. Then, as you know, this precedence postfix operators always the result is added after the expression is performed ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስንት ነው? 4 ነው። ሶ ፕላስ ፕላስ ይሆናል። ሶ ግን እዚህኛው አይደመርም 4 ነው የሚሆነው። ሶ 4 ይሄኛው ማይነስ ማይነስ ነው። then ማይነስ ማይነስ means 6 ይሆናል። then 4 plus 6 then it will be 10 ነው ማለት ነው። have you seen it? then it is 10 ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ፎርም ይሰራል ማለት ነው። ሌላ ፎር ኤግዛምፕል c is equals to sorry okay, for example a less than or equals to then 6, then for example b greater than for example 20. Okay, so as we have seen the previous slides, so this is has the same precedence operator precedence with greater than sign. So less than or equals to and greater than, they have the same precedence ማለት ነው። so since they have the same precedence, then it will execute from left to the right ማለት ነው። from left to right ማለት ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። so the value of a is 4, then 4 less than or equals to 6, so this is true, then is equals to ያ ማለት true means 1 ነው። so b is greater than 10, uh, the value of b is what 7, so 7 is greater than 10, so this is false, ያ ማለት 0 ነው። so 0 is equals to 0 1 is equals to 0 means false ነው። ያ ማለት ሪዛልቱ የሚሆነው ማለት ነው 0 ይሆናል ማለት ምክንያቱም አንድ ከዜሮ ጋር እኩል ሊሆን አይችልም። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ፎርም ነው የሚሰራው ማለት ነው። ዘ ሴም ፕሬሲደንስ አላቸው። ያ ማለት ግሬተር ዛን ኢኳልስ ቱ ሃቭ ዘ ሴም ፕሬሲደንስ ዊዝ ግሬተር ዛን ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለን። ያ ማለት ጀነራሊ ኦፕሬተር ፕሬሲደንስ ማለት which operator has been performed or which expression has been performed first የሚለውን ዲሳይድ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ፖስት ፊክስ ኦፕሬተርስ ኦልዌይስ they have greater precedence than prefix decrement or increment operators ማለት ነው። and also this greater than less than or equals to and greater than, they have the same precedence, and also multiplication and addition, they have also the same precedence ማለት ነው። so እነኚህ ቤዚክ ኦፕሬተርስ ኤንድ ዴር ፕሪሲደንስ የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ሶ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሶ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ስፔሻሊ ኤግዚት ኤግዛም ተፈታኝ ተማሪዎች ካሉ ለእነሱ ሼር አድርጉላቸው። ሌሎችም የኮምፒውተር ሳይንስ እንዶልሶ ሌሎች ተማሪዎችም ኮመን ኮርስ የሚወስዱ ተማሪዎች ካሉ ለእነሱ ሼር ብታደርጉላቸው ሞር ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሶ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።